హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జైస్వైక్ ఫుడ్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం లెగ్ పీస్ ఉంటున్నా. దానికి ఉల్లిపాయ పొట్టు తీసుకున్నాం. అల్లం పొట్టు తీసుకోవాలి. అల్లం సబ్బుగా పొట్టు తీసుకోవాలి. వెల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. వెల్లిపాయ సబ్బుగా పొట్టు తీసుకోవాలి. అల్లం ఉల్లిపాయలు ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఎవరంగా ముక్కలు వేసుకోవాలి. కొంచెం రాదా చిగురుకోదంతా ఉల్లిపాయ కోసుకుందాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పెట్టుకొద్దాం. మిక్సీ పెట్టుకున్నాం. చికెన్ని లెగ్ పీసుల్ని కరుక్కున్నాం. లెగ్ పీస్ పెట్టుకున్నాం. ఇలా ఉండటం వల్ల ఇలా పీస్ మెత్తంగా వచ్చింది. ఈ విధంగా మొక్కలు పాగంట పెట్టుకోవాలి. జైవిక ఫుడ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కావాలనుకుంటున్నాం ఉడిపేసుకుందాం. లెగ్ పీస్ ఉల్లికాయ ఇప్పుడు కంచి పెట్టుకొని వేయించుకున్నాం. కంచిలో వేసాక నూనె పోసుకుందాం. నూనె వేస్తాం. నూనె బాగా కలవాలి. ఉల్లిపాయ తొక్కేసుకుని అలా నీకబడి ఉల్లిపాయ తొక్కి ఆగనివ్వాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు లెగ్ పీస్ ముక్కలు వేసుకున్నాం. ఫ్రై చేస్తాం. ఈ ముక్కలు బాగా ఆగనివ్వాలి. ఫుడ్ లెగ్ పీసులు బాగానే కూడా కలుపుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ లెగ్ పీస్ 50% అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలిసి తిప్పుకున్నాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చాసం పోయి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చాసం పోయాక వేయించుకోవాలి. ముక్కలు బాగా ఫ్రై చేయాలి.
ఈ విధంగా వండుకుంటే పెట్టుకుని దగ్గర చాలా బాగుంటాయి. అరగంటుకొని తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం మొత్తం. ప్రస్తుతం ఉప్పు కలిసి తిప్పుకున్నాం. ఫ్రెండ్స్ ముక్కలాగా ఇప్పుడు కారం వేసుకుందాం. మస్తా కారం అది గరం మసాలా ముక్కలు కలిసి తిప్పుకున్నాం. ఉప్పు మసాలా కారం పత్తి లాస్ట్లో తిప్పుకోవాలి. ఈ విధంగా వేయించుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి దింపేసుకుందాం. లెగ్ పీస్ తిని చూద్దాం. ఒక పత్ర సూపర్ వచ్చింది. మీరు ఇంటికాడ ఇలా వేసుకోండి, చాలా బాగా వచ్చింది. వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. అంత బాయ్ బాయ్.